Good day to everyone. Last meeting, we identify what physical education is and the main goal of it. In our objectives or the main goal of physical education is to develop the physical, mental, emotional, and social aspect of an individual, wherein we also discuss the fitness, the physical fitness, and the aspect of fitness regarding the health related and also the skill related components of fitness. Our topic for today is all about eating disorder. Why there is eating disorder and what are the types of eating disorder? So let's proceed to the first one, which is genetic. So itong unang natin ay types of eating disorder. So the first one is genetic. It says that some genes are identified in the contribution to eating disorders have been shown to be associated with specific personality traits. So ano-ano yung mga personality traits na yon, or this is the exact mechanism for how um, an individual is susceptible or prone to eating disorder. So it might work, it is not completely understood, but there are possibility that is temperament, that is biological aspects of an individual personality. So for example, etong mga personality traits na to ay present at birth and forms of the basis of for adult personality, or from ah, present siya simula ano pa lang, sa halimbawa pagkapanganak pa lang hanggang ngayon. Okay, so meron siyang factor or it plays a factor. So dun pa lang sa personality traits, ano-ano 'yon. For example, neuroticism or yung emotional stability, or kahit nga emotional instability. Meron din tayong obsessive thinking or yung obsessiveness. We also have the perfectionism or yung mga tendencies na it play a large role in facilitating some eating disorder, particularly yung anorexia at saka yung bulimia. So later on, madidiscuss naman natin to, yung anorexia and bulimia. And also, some researchers suggest that these traits or yung mga personality traits na nabanggit pa lang kanina at least partially driven by genetics or mismong yung genes na binanggit ko kanina. Pwede din nating isama dito yung sensitivity to reward and punishments, yung pagiging impulsive, or pwede rin pong hypersensitivity. So yan yung sa genetic natin. So pwede rin naman natin ilagay dito na yung mga individuals with these personality traits, yung predisposed sa pagiging anxious, pagiging depressed, stressed, or yung perfectionistic or yung self-critical. So kaya nga dito, 'di ba, sa genetic, bakit siya naging type ng eating disorder? Kasi usually kapag ka tayo ay nasi-stress, 'di ba, syempre nauuwi sa stress eating or yung emotional eating na nabanggit na rin natin kanina. And the second one, we also have here biochemical. It says that individuals with eating disorder may have abnormal levels of certain chemicals that regulate such process as appetite, mood, sleep, and stress. So, ito yun yung mga identified chemicals in our brain that control hunger, diyan, nabanggit ko yung appetite, yung digestions that have been found to be unbalanced or hindi balanse. Ang example natin dito, halimbawa sa isang family or kahit magkapatid man lang, or kung sino man sa pamilya, nabanggit kasi din or yung sa mga researchers na meron tayong compelling evidence that yun nga yung genetic, yung factor that will contribute to predisposition for eating disorders. So dito meron na talaga na nabanggit ko kanina, 'di ba, na parang pagkapanganak pa lang, so those that are born with specific genotypes that are heightened risk for the development of an eating disorder. So ito yung types ng eating disorder, genetic and biochemical. So yung sunod naman natin, ito yung common types of eating disorder. Nabanggit ko na to kanina, ano? So ito yung anorexia nervosa. Okay, so ano nga ba to? Or uh,
bakit siya tinawag na anorexia nervosa? It generally develops during adolescence or young adulthood and tend to affect more women than men. So mas naapektuhan yung mga kababaihan, ano? So people with anorexia generally view themselves as overweight even if they're dangerously underweight. Meron kasing cases or meron tayong mga for example, sa mga real life experiences or situations na feeling natin ang taba-taba natin pero halimbawa ang ano talaga in real life ang weight naman lang natin ay 40. So parang kapag nakakakain lang tayo ng marami, feeling natin tumataba na agad tayo. Okay, so meron ganyan na nabanggit ko kanina sa personality trait, ano, yung obsessive thinking. Akala natin tumataba na tayo, bumibigat na tayo, pero sa totoo lang or sa halimbawa, ikaw as an individual, meron ka syempreng mga friends or sa family mismo na sinasabi magpataba ka naman pero feeling mo naman mataba ka na. Okay? May ganyang cases na nangyayari. So they also tend to constantly monitor their weight, avoid eating certain type of foods, and severely restrict their calories. So pigil na pigil sila sa pagkain. So feeling nila talaga nadadagdagan na sila ng timbang. Sabi nga dyan, they constantly monitor their weight. Okay? So ibig sabihin yan, every time na kumakain sila, lagi nilang minomonitor. Or for example, per week, pwedeng ganun yung pagmomonitor eh. So halimbawa, ngayong week or bago tong week na to, ang timbang ko is 39. Then halimbawa, after a week, naging 39.5. Okay, for example lang. Ano? So doon pa lang naiisip na niya na ay nadadagdagan na agad ako ng timbang. Okay, iiwasan ko na tong pagkain na to. Okay, kaya nakalagay dyan, they avoid eating certain type of food. So kung halimbawa, usually ang nakakinakain nila pizza or uminom sila lagi ng milk tea. So ang gagawin nila is iiwasan na nilang kainin yung ganitong pagkain. Okay, so yun yung anorexia nervosa. So ano naman yung pangalawa? We have here bulimia nervosa. So like sa anorexia, bulimia tends to develop during adolescence and early adulthood and appears to be less common among men than women. So dito naman, mas ano naman, capable yung, pero usually kasi both eh. So, pero dito kasi, ang pinapoint out sa bulimia nervosa, people with bulimia frequently eat unusual or unusually large amount of food in specific period of time. So dito naman hindi naman nagkakaroon ng restriction sa pagkain, hindi katulad sa anorexia na talagang once na may nadagdag lang na kaunting halimbawa nadagdagan lang ng konting kilos talagang nasasabi niya na ay overweight na ako or bumibigat na ako. So dito naman, they eat unusually large amount of food in a specific period of time. Pero yung pangatlo kasi, okay, so yan yung pangalawa. Yung pangatlo is binge eating disorder. So dito naman, it typically begins during adolescence and early adulthood. Katulad lang din nung sa bulimia nervosa, although it can develop later on. So individuals with this disorder have symptoms similar to those of bulimia or the binge eating subtype of anorexia. So for some instances, they typically eat unusual large amount of food in relatively short period of time and feel a lack of control during binges. So ito, pagkain ng marami. Kung halimbawang yung parang maisipan na lang natin ay gusto ko ng pizza, gusto ko ng takoyaki, gusto ko mag-milk tea. So parang dun pa lang nawawala na tayo ng control sa sarili natin na ay dapat hindi ko kainin to kasi hindi naman healthy tong pagkain na to. Okay? So dun pa lang nakikita natin na yung kinakain natin or yung pagkain natin sa mas mabilis pa rin na oras. Halimbawa, hindi pa rin talaga tayo nabubusog. Gusto pa rin natin ng mas marami pang pagkain. So nagkakaroon ng binge eating. Okay? So yung pang-apat naman natin dito, ito, avoidant or restrictive food intake disorder or yung ARFI. Okay? So ito naman, the term replaces that was known as
feeding disorder of infancy and early childhood. So it is a diagnosis previously reserved for children under 7 years or 7 years old or yung 7 years old and below. So individuals with this disorder experiences disturbed eating either due to a lack of interest in eating or distaste for certain smells, taste, colors, textures, or temperatures. So kung halimbawa may nakababata tayong kapatid, so usually, ano naman to parang kapag sa una pa lang medyo kumakain pa sila ng, napapakain mo pa sila nung kung ano-ano or kung halimbawang mga gulay. But then habang lumalaki sila, halimbawa 4 years old, 5 years old to 7 years old, parang namimili na sila ng pagkain, ano, hindi nawawala na sila ng interest dun sa mga halimbawa sa gulay at prutas. Nagkakaroon na rin dito ng disturbed eating kung saan bago mo pa sila mapakain, naglalaro pa sila ng kanilang mga halimbawa Lego or sa mga online games, dun pa lang nagkakaroon na ng disturbed eating. Pwede ring nanonood habang kumakain or talagang nawawalan ng interes sa pagkain kasi nga nag-iiba na yung panlasa. Katulad nga sabi natin dyan, distaste for certain smells, taste, colors, textures, or yung mismong temperature. So parang nagiging maarte na kumbaga. And also, sabi dyan, eating disorders are illnesses, not characters, flaws, or choices. Individuals don't choose to have an eating disorder. You also can tell whether a person has an eating disorder just by looking at their appearance. People with eating disorders can be underweight, normal weight, or overweight. It's impossible to diagnose anyone just by looking at them. So dito, hindi naman natin masasabi agad na once na nakita natin yung isang tao, masasabi natin na ay may eating disorder siya. Hindi porket siya ay mapayat, siya ay mataba, or yung normal yung kanyang body weight ay maisip na natin na siya ay may eating disorder. So hindi naman po nakadepende doon. 4 types of eating you should know, fueling for performances. Number 1, fuel eating. So dun pa lang sa binanggit ko na yun, malalaman na natin na yung fuel eating are considered or we are eating to provide nutrition to our bodies. Syempre yung fuel foods are nutrients dense and include foods like, of course, fruits and vegetables, lean meats, and complex carbohydrates and the healthy fats that fuel eating should occur 90% of the time. Okay, so dun pa lang naiintindihan natin ay kailangan ko mag-provide ng nutrition for my body. Okay, so para halimbawa magawa ko or magkaroon ako ng healthy lifestyle. Yan, pwede yan. Number 2, joy eating. This is when you eat food simply because it tastes good. It just tastes good in your mouth. Merong ibang tao na, okay, for example sa akin, para sa akin masarap yung mga cinnamon bread or cinnamon roll. Pero sa ibang tao, hindi nila gusto yung lasa at hindi rin nila gusto yung amoy. So dito pa lang sa joy eating, malalaman na natin na ay para sa akin yung pagkain na yun masarap. Okay, so meron talaga sa ibang tao ay hindi. Okay, kung paano, anong tawag dito? Parang nasanay ka na kinakain mo yon. Okay, na hindi okay sa ibang tao. Kung halimbawa sa kanila naman masarap yung ampalaya pero para sa akin naman hindi. Okay, so meron ganyan. Okay, at saka na-experience nyo na rin naman to. Yung number 3 naman natin, fog eating. Sa fog eating naman, this is when you eat and are not conscious of it. It could be eating a bag of chips while watching our favorite program on television and not realizing how much until the bag of chips is empty. So parang dito hindi naman sa wala kang pakialam, pero parang hindi ka talaga conscious kung madadagdagan ka ng weight or kung mababawasan ka ng weight, kung ano yung mga gusto mong kainin, nakakain mo kahit na nauubos mo halimbawa, yan dito, halimbawa nanonood ka ng TV, naubos mo yung isang bag ng chips or kung halimbawa gawa ka ng popcorn or ng kahit ano man na pwedeng snacks habang nanonood. Ano? So hindi ka nagiging conscious na ay baka
maubos ko to or baka tumaba ako. Okay, that is fog eating. And last but not the least, we have here the storm eating. Okay, so ano naman tong storm eating? So this is eating when you are not hungry, however, you realize it but feel that you can stop even though you may want to. Okay, so nangyayari to sa akin, ano, so for example na lang sa akin, ano, may times talaga na feeling ko hindi naman ako gutom, pero parang kailangan ko or parang hindi ko mapigilan na hindi kakain. Okay, pwede naman halimbawa na kumakain ka, pero yung feeling mo na busog, feeling mo full na yung tiyan mo, pero gusto mo pa rin kumain. Pero ang komplikado, no? But then, dito pa lang kasi, kapag naman nabanggit na natin na dito, dun pa lang sa naka-bold, ano, you are not hungry. However, you realize that you can't stop eating even though you may want to. Okay? So gusto mong tumigil or pigilan yung sarili mo sa pagkain, pero parang nagugutom ka pa rin. Okay? So pwedeng vice versa kasi dito sa storm eating. Kaya yun yung ibinigay kong example. Okay, so ito yung tips on how we can prevent, pwedeng paano makakatulong sa inyo for our fuel the performance. Yung number 1 is know your limitations. Number 2, eat fruits and vegetables. 3 is to control yourself. So doon pa lang sa una, know your limitations. Kung halimbawa medyo ano ka na, hindi na overweight. So halimbawa nasa overweight ka. For example, nasa mga 65 to 70 yung weight mo. So gusto mo syempre magpapayat, 'di ba? So ano yung kailangan mo? Syempre, it is to know your limitations. Ano yung mga dapat at hindi dapat kainin or hindi naman dapat kailangan. Ano, syempre dapat may goal tayo. Ano yung mga step by step or yung procedure natin para ma-attain natin yung weight na gusto natin ma-attain. Eat fruits and vegetables. So for nutrition, so pagkakaroon din ng healthy lifestyle, itong mga nabanggit natin na ito. And of course, to control yourself. Na hindi porket gusto mong kainin yung mga nabanggit ko kanina, pizza, takoyaki, milk tea, french fries ng McDo, syempre dapat nakokontrol mo or napipigilan mo rin yung sarili mo na ay hindi ko dapat to kainin kasi parang sayang lang yung mga pinaghirapan ko or sayang yung mga pag-exercise na ginawa ko. Okay, so ito naman ay ilan lang sa mga tips na pwedeng makatulong sa atin kung tayo man ay nagbabawas ng timbang or nagdadagdag ng timbang. Okay, so yung next topic po natin, yung exercise prescriptions, will be discussed by Ma'am Jackie. Okay, so thank you so much, Ma'am Chantal. So for this lesson naman, i-discuss naman natin ano ba yung mga exercise prescriptions, bakit mahalaga yung warm-up, yung stretching and cool-down, and executing the activities na meron tayo for this whole semester. So ano ba pag sinabi nating warm-up exercise? Bakit mahalaga na kailangan mag-conduct muna tayo ng warm-up bago tayo mag-proceed or i-perform yung mga main activity na gagawin natin. So first one is, the main goal of this is to avoid muscle cramps. Tama? Yes. And of course, para ma-ready yung katawan natin o ma-prepare yung katawan natin at maging kondisyon sa kung anong gagawin nating activity. Okay? And also warm up, ang main goal din nito is for our body to increase the body temperature. So, ibig sabihin, kailangan muna natin painitin ang ating katawan bago tayo mag-proceed dun sa main activity natin. Okay, again, why? For us to prevent injuries and muscle cramps. Ano naman pag sinabi nating stretching? So, ang stretching naman, this is done to prepare the joint. So, para naman siya sa mga buto natin. So, parehas lang siya to avoid muscle cramps. Also, to avoid possible dislocation when doing an activity. So, ano ba ang mauuna? Warm up or stretching?
Okay, they are both na ginagawa before the activity o before the main activity. Pero ano ba ang mauuna dapat? Warm up muna or stretching? Okay, so ang mauuna muna is yung warm up natin. Ano ba yung mga example of warm ups na meron tayo bago tayo mag-proceed sa main activity? Number 1 dito is kailangan involve yung buong katawan natin. So ano ba yung mga activities na iyon or exercises na iyon? So pwede tayong mag-jog. What else? Pwedeng jumping jacks. Yes. Pwedeng jumping rope. Pwedeng high knees. So ayan yung mga example of exercises na involve yung buong katawan natin. Okay, that is for warm-up exercise. Ano naman ma'am yung mga stretching? Ito naman yung mga non-locomotor movement. Nag-stretch lang tayo. For example, ang stretch natin yung head natin. Ayan. Ine-extend lang natin like that para ma-prepare yung mga joints natin. Once na gagawin na natin yung main activity natin. So again, the number 1 objective of this is to avoid possible dislocations. Okay, so ang buto natin ay parang mga bakal iyan. So kailangan painitin muna natin, kailangan mag-warm up muna tayo bago natin siya igalaw. Okay? Kasi once na ginalaw mo na hindi pa mainit, pwedeng magkaroon ng crack. Ayan, magkaroon ng dislocation sa buto natin. Nakuha ba? Okay, so again, ang warm up and stretching ginagawa natin before the main activity. Okay? Ano naman pag sinabi natin cool down? So kabaliktaran naman siya ng warm up. Ang cool down naman, this is done after the activity. So bakit kailangan na magkaroon tayo ng cool down after the activity? So parehas lang siya ng goal for us to avoid muscle cramps also and yung fatigue. Lalo na kung strenuous or extreme yung activity na ginawa natin. So kailangan i-cool down natin, kailangan i-decrease natin yung temperature na meron tayo. Ibalik natin sa normal. Okay? Na situation yung ating katawan para ma-adapt niya or hindi natin maramdaman yung sobrang sakit. 'Di ba? After ng mga strenuous activities, extreme activities, ang nangyayari sa atin pag wala tayong cool down, sumasakit ang katawan natin. So para ma-avoid natin 'yon, kailangan tayo mag-conduct ng ganitong exercise. So i-cool down. Okay? Nakuha? Very good. So ang next natin is anatomical positions and directional or movement terminologies. So ito yung mga terms or movement na kalimitan na maririnig natin, mababasa natin doon sa mga videos or instructional videos na ibibigay namin sa inyo. So for us na hindi tayo malito sa mga o ma-confuse doon sa mga terms na yon, ngayon pa lang is kailangan na natin alamin. Okay? So ano ba ang mga iyon? So meron akong inihandang video dito para hindi tayo mapariwara. So lahat tayo may guide. Alam natin kung paano siya i-execute. Okay? Okay, ang first term natin for directional terms is yung supination. Ano ba pag sinabi natin supination? So as you can see in the video, body facing upward and palm facing upward din. So kailangan ang katawan natin is facing up and ang palm natin is facing up din. So nakita natin yung supination. Ang root word niyan is supine. So kailangan naka-align yung likod natin. Ayan, sa floor. That is supination. So ano ba yung example of activity na pwede nating i-connect dito sa term na ito or sa movement na ito? So sa swimming. So sa swimming na backstroke. Sa backstroke, ang ginagawa natin is supination. So hindi ka pwede mag-backstroke kung ikaw ay nakadapa. So kailangan nakahiga ka. Tama. So that is supination. So ang next naman natin is yung ang pronation natin, kabaliktaran lang siya ng supination. So dito naman sa pronation, yung body natin is facing downward and yung palm natin is facing downward din. Okay, so ano naman ang type of stroke na pwede natin gawin in swimming? Na pronation? Yes, pwede yung front crawl. Okay, what else? Yes, pwede din yung butterfly.
So kailangan natin yung movement na pronation for us to execute the front crawl and yung butterfly stroke na iyon sa swimming. Okay, so that is pronation. So again, supine, body facing upward, pronation, body facing downward. Did you get it? Okay, very good. Next natin, plantar flexion. So, lahat naman tayo, aware naman tayo sa meaning ng flexion, right? Pag sinabi natin kasing flexion is the contraction of muscle. So here, nakita natin yung word na plantar. So plantar means floor, baba. So ibig sabihin, pointing downward. So any part of our body, pwede nating gawin at ma-execute yung ganitong movement na plantar flexion. So dyan sa video na nakita nyo, ang ginamit natin is yung paa. So as long as naka-pointing downward yung part na yon or yung body parts na yon, that is plantar flexion. So again, pointing downward, that is plantar flexion. Next natin is yung dorsiflexion. So kung ang plantar is pointing downward, ang dorsi naman is pointing upward. Okay, so again, pwede rin tayong gumamit ng any part of our body to execute this movement. As long as na naka-pointing upward yung part na iyon. Nakuha, that is dorsiflexion. Next natin is yung flexion. So nabanggit natin kanina, ano ibig sabihin ng flexion? Pag sinabi natin flexion, this is the contraction of muscles. Okay, so ibig sabihin, nag-shorten yung muscle. So example of flexion pa is dito sa arms natin. O sa arm natin, nag-flex tayo, ibig sabihin, nag-contract yung muscle, nag-shorten yung muscle natin here. Tama? So this is flexion. So dyan naman sa video na nakita nyo, ang ginawa dyan ni ma'am is flexion yan dito sa muscle sa neck natin. So once you pointing downward, your neck or yung head natin, nag-contract yung muscle natin dito sa neck. Kaya tinawag natin siyang flexion. So again, ang flexion, pwede din natin siya rin execute in different parts of our body. Nakuha? As long as nararamdaman natin, nag-contract yung muscle. Nakuha ba? Very good. The next natin is yung extension. So kanina, ang ating flexion is contraction. Ngayon naman sa extension is stretching the muscle, extending the muscle. So kanina nag-shorten, sa extension naman, nag-lengthen naman, humaba naman. Ayan. So this is an example of extension. So kanina sa arm natin, flex, and extend naman natin is this one. So nag-lengthen yung muscle natin here. Nakuha? So, nag-stretch yung muscle natin here. That is extension. So, paano ba tayo humihingi ng pera? Pag tayo ay humingi ng allowance sa ating magulang, extension or flexion? Di ba? Mas natin ang extension kasi mas mahaba. Di ba? Mas maaabot agad yung money na ibibigay ng ating parents. So, that is extension. Next natin is yung hyperextension. So, ito naman yung next movement after the extension. So, ibig sabihin, well stretch na talaga. Mararamdaman mo na yung sakit na dito sa muscle na ito kasi na-hyperextend na siya. Hindi na ito yung normal na galaw ng muscle natin. Okay, na well stretch na siya. So, as you can see dyan, extend, nag-length, and hyperextension, this is the next movement of the extension. So, again, sa hyperextension, mararamdaman mo siya dun sa muscles na part na yon na medyo masakit na kasi hindi na yun yung normal position ng muscle natin. Na hyperextended na yung muscle natin. Kung kanina sa kamay natin, flexion, extension, and hyperextension. So mararamdaman mo na medyo masakit na sa muscle na ito kasi na hyperextended na siya. Nakuha? So diyan din sa neck na ginawa nating example. So again, ang hyperextension, extension, and flexion pwedeng gawin in any part of our body as long as na nandun yung classification na meron sila. Nakuha? Very good. Next natin is yung rotation. So correction for sa lahat. Okay, ang rotation natin, ang movement lang niya is twisting lang. Nakuha? Twisting lang ang movement natin sa rotation sa katawan natin. Sige, kaya nyo bang i-rotate ang ulo nyo ng 360? Diba hindi? Okay, so paano mo yung ginagawa namin ganito? So iba ang tawag doon, hindi siya rotation. Diba pagka minsan nagbibigay sa atin ng instruction, okay, rotate your head. Hindi natin kaya i-rotate ng 360 ang natin, ulo natin. Diba? Ang movement lang ng rotation sa katawan natin is twisting. Ibig sabihin,
right and left lang. So again, hindi natin kaya ng 360 degrees yan. So ganun din sa kamay, ganun din sa ulo, ganun din sa legs natin. Twisting lang. So that is rotation. Right and left lang ang kaya niyang igalaw. Yung sinasabi natin na, ayan, yung misconception ng iba na ginagawa nating rotation is ang tawag doon is circumduction. So again, circumduction. Ito naman yung cone movement or nakakabuo tayo ng surface na circle. Okay? Paano mo sinabi mo na nakabuo tayo ng cone movement? So this is the vertex. Ito yung base niya, yung pinakabilog sa baba. Kita nyo? Kung i-imagine nyo, nakabuo tayo ng cone. O ganun din sa ulo. So ang movement pala na ito, hindi pala rotation ang tawag dito. Ang tawag pala dito ay circumduction. Nakuha? Yung pag-circling ng ating ulo, that is circumduction. Hindi siya rotation. Again, ang rotation, right and left lang, twisting lang. Ang circumduction, kailangan makabuo tayo ng cone. Based dun sa movement na iyon. That is circumduction. So again, circumduction, pwede natin gawin din in any part of our body. Pwedeng sa legs, pwedeng sa paa, pwedeng sa kamay. Okay, pwede sa arms, like that. Nakuha. Okay, very good. Okay, ang next natin is yung elevation. So, ang elevation is act of our body na kailangan mag-move upward. So, dito sa example natin, ang binigay natin is sa shoulder. So, paano siya? So, nakita nyo dyan, yung act of movement ng shoulder natin is moving upward. So, that is elevation. Ma'am, ang elevation ba pwede din ba in any part of our body? Yes, pwede din. So, paano ba tayo mag-elevate ng ulo? So, i-move upward mo lang yung ulo mo. So, parang nag-extend ka din. So, yun, as long as na nag-move up yung part na iyon. Nakuha, elevation. Ma'am, paano ma'am sa legs? O, higa ka. Iangat mo yung legs mo. That is elevation. Okay? Ang elevation, pwede din in any part of our body. Next natin is yung counterpart nga na depression. Pag sinabi nating depression, moving downward naman. Kanina sa elevation, moving upward. Ngayon naman, sa depression, moving downward. Okay, ibabalik natin siya sa original position niya. Nakuha. Elevation, moving up. Depression, moving down or moving downward. Next natin is yung opposition. So as you can see, dyan sa video, yung thumb and little finger natin is nag-move together. Nag-meet sila and this is our opposition. Okay, thumb and little finger move together. So, ang opposition, ma'am, pwede ba gawin in any part of our body? Ilan ba ang daliri meron ka? Sa kamay lang, di ba? At saka sa paa. Kung kaya mo sa paa na gawin yung opposition, why not? Pero I think hindi siya pwede. So, ang opposition ay ginagawa lang sa kamay. So, again, thumb and little finger move together. So, this is opposition. Nakuha? Thumb and little finger move together. Ang kanyang counterpart naman is yung rep position. Pag sinabi nating rep position, si thumb and little finger, ibabalik lang natin sa anatomical position. So as you can see in the video, ayan ang ating anatomical position. Ayan yung nakikita natin once na bumili tayo ng chart ng body parts. Tama ba? So ayan yung lalaki. Nakatayo doon. Yung kamay niya nasa sideward lang and yung paa niya nakastride siya ng onte. Okay, so that is the anatomical position. So ang gagawin lang natin si thumb and little finger, magbabalik lang sa anatomical position. Okay. Ibabalik lang natin sa original position yung thumb and little finger natin. Again, oppose and repose. Okay, oppose and repose. Opposition and reposition. Natin yung abduction. 'Di ba? Ang root word niya is abduct. Ano ba pag sinabi nating abduct? Ibig sabihin is nilayo natin yung nilayo natin yung bagay na iyon. Okay? Dito din sa ating directional terms, ang abduction, same lang siya ng meaning. Act of moving away. Pero saan? Sa midline. So again, ang anatomical position natin, nakita nyo sa video, is yung itsura kapag bumili tayo ng chart ng body parts. So again, that is the anatomical position. So paano tayo mag-abduct? Gagawin lang natin is moving upward lang natin yung ating kamay. O ilalayo natin siya dun sa original position niya.
So, moving away from the midline, that is abduction. Okay? Abduct, ilayo. Ang next natin is yung counterpart niyan na adduction. Pag sinabi naman nating adduction, ibabalik mo sa original position. So, moving downward naman siya. Okay? Again, abduction, ilayo. Adduction, ibalik. Nakuha ba? Okay. So, I think this is the last part of our directional terms na meron tayo. Okay. So, balik tayo doon sa ating PowerPoint. Okay, so again, tapos na tayo sa ating video at alam na natin kung paano i-execute yung mga movement na iyon. So, supination, body facing upward or palm facing up. Pronation, body facing downward or palm facing down. Plantar flexion, pointing down. Dorsiflexion, pointing up. Flexion, compression of muscle or contraction of muscle, shorten of muscles. Pag sinabi natin extension, opposite of flexion. So, ibig sabihin nag-lengthen naman yung muscle, nag-extend naman yung muscle natin. Pag sinabi na hyperextension, this is the next movement after extension. Next natin is rotation. Again, ang rotation natin, ang movement lang niya is right and left lang. Twisting lang yan. Okay, act of turning part of the body. Sa circumduction natin, ito yung iniikot natin yung ulo, iniikot natin yung arm natin, basta makabuo tayo ng cone. Okay, that is circumduction. Abduction, inilayo natin sa midline. Ang adduction, ibinalik natin sa anatomical position. Pag sinabi nating elevation, nag-move upward yung part ng katawan natin. And pag sinabi nating depression, nag-move downward naman. Pag sinabi nating opposition, yung thumb natin and little finger natin nag-move together. At pag sinabi naman nating reposition, ito naman yung binalik natin, yung thumb and little finger natin sa anatomical position. Okay? Nakuha ba? Maliwanag ba? Okay, so for your activity, what you're going to do is to create a dance video presentation by group. So 5 members per group, using anatomical positions and directional movement. So dun sa video na napanood nyo, dun sa mga terminologies na binigay ko, kailangan gawan nyo siya ng isang sayaw. Okay? Para mas maintindihan nyo yung mga terms na iyon. Okay? So again, 5 members per group, alphabetical order. So ibig sabihin, yung nasa master list na 1 to 5, yung first 5 dun sa master list, that is group 1. Yung 6 to 10, that is group 2. Yung 11 to 15, that is group 3, and so on and so forth. Nakuha? And of course, kailangan naka-PE uniform. So again, hindi tsaka ng inyong activity kapag hindi naka-PE uniform. Same time, yung music na gagawin natin is, hindi nyo kailangan tapusin yung isang tugtog. Gawin nyo lang is kahit minimum time of 2 minutes. Diba kalimitan ang tugtog is, think 3 to 4 minutes, ganyan yung duration niya. Pero dito naman sa activity, 2 minutes ang minimum. So, ibig sabihin, pwedeng lumagpas sa 2 minutes, pero bawal bumaba sa 2 minutes. Nakuha. Ma'am, paano ma'am yung mga gagawin naming mga movement? Paano po siya, ma'am? Kailangan, ito lang, no. So, kailangan may variety of movement. So, may bibigay akong example kung paano siya ginawa. So, may ipapresent din ako dito. So, saan ipapasa? Sa ating Google Classroom. Kailan ang deadline, sasabihin na lang sa inyong GC. So, hintayin yung announcement ng inyong teachers. Okay? So, again, ipapakita ko yung example na ginawa ng ibang section para hindi tayo mapariwara. At lahat tayo, pare-parehas at uniform tayo sa kung paano yung pagkakaintindi natin sa activity na ito. Okay, so this is the example of activity na ginawa ng ibang section. So, panoorin natin. Ang ginamit nilang music dito is...
stop ko na to. So kung meron kayong tanong sa inyong dito sa activity na to, pwede kayong mag-chat sa ating GC. Okay? Para masagot agad. Again, sa GC mag-chat ng mga personal message nyo. Lalo na kung connected naman dun sa activity kasi baka mamaya parehas lang naman kayo ng tanong ng marami mong classmates, nag-isa-isa pa ng sagot si ma'am. So okay, para isang sagot na lang, sa GC na lang magtatanong. Maliwanag? Okay, so kung wala ng tanong, so I think pwede na tayong mag-end dito sa video na ito. So thank you so much.